நோட்டிஃபிகேஷன் காணும். என்னடா டக்குறீங்க? டிஸ்கார்ட்ல எவ்வளோ நோட்டிஃபிகேஷன் மொபைலில் வருது. மாற்றி லாகின் பண்ணிட்டோம். ஓப்பன் பண்ணதும் வருது. இப்போ தான் வருது. சில யூடியூப் ஏன்ல இது சாவடிக்க நானே யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ள வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் வருது. பரத்வாசன் ஹாய் ப்ரோ. யூடியூப் ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை, நோட்டிஃபிகேஷன் லேட்டாக வருது. இப்போ என்ன பண்றது? ஒன்று ஆர்கான் ஃபெஸ்ட் போகணும், அப்படி இல்லைன்னா விண்ட்பூம் ஃபெஸ்டிவல் போகணும். ப்ரோ சொல்லுங்க, எது போகலாம்? ஆர்கான் ஃபெஸ்ட் போனால் அதுவே 3 மணி நேரம் இருக்குது. குப்பையில் போது மெயின் ஸ்டோரி வேறு மாதிரி சீக்வன்ஸ் வேறு. ஓ இப்போ அதே போயிடலான்றீங்களா? ஏன்னா அது வேறு டைம் லிமிட்டட் தானே, அதுதான் யோசிக்கும். விண்ட்ப்ளூம் 16 நாள் தான். எப்படியோ சண்டே விளாடுவேன். சனிக்கிழமை அவுட்லாஸ் போடணும்ட்டு. சண்டே 2 டைம் லைவ் போட்டால் கூட விண்ட்ப்ளூம் ஒன்று விண்ட்ப்ளூமும் இன்னொன்று ஆர்கான் ஃபெஸ்ட்டும் போடலாம். மாங்காய் தெரியும். ஆமாம், கொலை தான் இங்கே மாஸ்டர் எடுக்க வரல. ஸோ எல்லோரும் மீட் பண்ணுவா, ஆம்பரை மீட் பண்ணுவா. ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ் வரும். இதெல்லாம் அதை கேள்வி வருது. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது தான், மாங்காவோட கனெக்ட் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லி. ட்ரெயினர் செய்யணும். சூப்பரு. நான் கீழே காமிச்சிட்டு இருக்கு. பைப்பர் வாங்க 20 புல்ஸ் பண்ணிடலாம். இல்லை நான் புல்ஸே பண்ணல எதுவும். அந்த இது 22 21 வந்துச்சு, அதை அப்படியே தான் வச்சுருக்கேன். இந்த ரேசிங் காம்படிஷனா? Got scared. Oh, sacred book that created my name. Oh. கிரிட் ரேட் புக்னா எது சொல்றீங்க?
4 ஸ்டாரா? ப்ளீ வெப்பன் ஸ்டாண்டர்ட்ல 4 ஸ்டாரா 5 ஸ்டாரா எதை சொல்றீங்க? ஹிஸ்டோரியா நான் எதுக்கு 4 ஸ்டார் பத்தி சொல்லப்பா? அதுவும் கரெக்ட் தான். லாஸ்ட் பிரேயர்ஸா? சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். லாஸ்ட் பிரேயர்ஸ் என்கிட்ட கிடையவே கிடையாது ப்ரோ. 2 வருஷமா விளையாடுறேன். லாஸ்ட் பிரேயர்ஸே என்கிட்ட கிடையாது. இங்க பாருங்க, சாக்ரிஷியல் 5 ஸ்டாரே வரல எனக்கு. ஸோ இதில் என்கிட்ட இதில் இருக்க 5 ஸ்டார் வந்து இது மட்டும்தான். அந்த லாஸ்ட் பிரே வரவே இல்லை. 2 வருஷமா எனக்கு வரவே இல்லை. இந்த தேவை பண்ணுறது ஒரு வேற லெவலில் எடுத்திருக்கீங்களே. ஸ்கைவார்ட் பிளேடு பெனட்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன்ல, தெரியல எனக்கு. டேயா ஐயோ வேற லெவலியா வாங்கிட்டு டேயா எடுத்துக்கிட்டா. அடுத்தது இங்க இருக்கு. எடுக்கணும் தான். செகண்ட் அக்கௌண்ட்லையா? அப்போ மெயின் அக்கௌண்ட்டில் வரலையா? 350 இன்னும் ஆச்சு. ஓ சூப்பரு. Now I have 2 ammos, 2 WGs. ஐயோ ரூட்டு மாதிரி விட்டேன். கரெக்டாக வந்துருக்கேனா இல்லையா? டோர் குடி ஸ்காரா 1 ஸ்காரா 1 memory of test. That's all. Work-life balance, but I think this is pushing it. So 50-50 I don't know. Don't know because 6-50 and got Tainara on 3. எனக்கு கெச்சிங் வேணுங்க. கெச்சிங்கே கொடுக்க மாட்டாங்க. கடுப்பு ஏற்றுறாங்க. இப்போ கேன்டீனில் இருக்கு. எதிர்பார்க்கவும் முடியாது. என்ன பண்ணுறேன் ஏக்கா பக்கம் இருக்கு. ஸோ மெட்டீரியல் வேஸ்ட் ஆகும் பண்ணாமல் செகண்ட் லெஷன் இருக்கும். எல்லாரும் ஸ்கிப் பண்ணுறாங்க. ஓ எல்லாரும் ஸ்கிப் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் புல் பண்ணுறீங்க. குட் பாலிசி. இதுக்கும் மேலே போகணுமா? சரி வேறு எப்போ தான்டா வழி? 1 hour 8 years 20 kg 6.35 days. சூப்பர் ப்ரோ.
பரவாயில்ல, அப்படி பொறுமையாக போனால் கூட ஓகே தான் ப்ரோ. மொத்தம் நமக்கு வந்து வியூஸ் போகணும் ஸ்டார்டிங் டைமில், அவ்வளோதான். ஒன் ஆஃப் நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ளேஜாக ஒரு 4 மினிட்ஸ் 5 மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி எடிட் பண்ணி பாருங்கள், எடிட் போட்டு பாருங்கள். சும்மா ஒரு ட்ரை பண்ணுங்கள். யூடியூப் நம்ம அதிகமாக ட்ரை பண்ண தான் செய்யணும், நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும். ஏன்னா இது சேனல் வந்து நல்லா ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் பெருசாக பண்ண முடியாது. சேனல் ரீச் ஆகாத டைமில் தான் சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணி பார்க்கவே முடியாது. ஸோ அதுவும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் தான் உங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரீடம் இருக்கும். ஸோ இதுதான் பண்ணணும் அதுதான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்காது. அது ரஷ்யா சைட்லாம் சில அனிமேஸ் வந்து பேன் ஆகிருக்கும் ப்ரோ. அனிமேஸ் பேன் ஆகிருக்கும், சில விஷயங்கள் அங்கே இது பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம தமிழ் வீடியோஸே இருக்கு இல்லையா, அந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஏதாவது யூஸ் பண்ணால் கூட அங்கே மட்டும் பிளாக் ஆகும் வீடியோ. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை, அதெல்லாம் விட்டுருக்கு. ஏன்னா அந்த இடத்துல அங்கே ஏதாவது பிளாக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, இதெல்லாம் பேனாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு. அது ஏன் 5 டேஸ்க்கு அப்புறம் வருதுன்னா அது மேனுவலாக பார்த்துருப்பாங்க, இல்லை இஷ்யூ ரிப்போர்ட் ஆகி லேட்டாக டேக் டவுன் பண்ணியிருப்பாங்க, அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ லேட்டராக 2 hours ஆச்சு. ஃபைன்ஸ் பரவாயில்ல ப்ரோ, அது ஒன் டைம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் போடுற அந்த குவாலிட்டி வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது, நல்ல குவாலிட்டியாக பண்ணுறீங்க. ஸோ அது வந்து இது மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பாருங்கள், அவ்வளோதான். நீங்கள் அடிக்கடி போடுவாங்க, எப்பயாவது ஒரு வாட்டி. நீங்கள் அடிக்கடி போட்டால் தானே யோசிக்கணும், இவ்வளோ நேரம் ரெண்டாகுது சொல்லி. Russian was second place in activities. ஓ சூப்பர். அப்போ என்ன பண்ணுங்க, ரஷ்யன்ஸ் மாதிரி யோசிங்க. ரஷ்யாவில் என்னென்ன பேன் ஆகிருக்கு, என்னென்ன அதிகமாக ட்ரெண்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். பார்த்துட்டு அது ஏற்ற மாதிரி வியூ போடுங்க, இது போடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் இந்தியாவா? சரி, வைப்பர் இல்லையா? வைப்பர் இருக்கியா? கற்றுக்கிட்டா மொத்தத்தையும் ஒரே வீடியோவில் டுடே ரிலீஸ் 2 to 3 days shooting வீடியோ 3 daysல முடிச்சுட்டேன். டுடே பண்ணுறேன் அதுதான். சூப்பர். அப்லோட் பண்ணிட்டீங்களா? சாட்டர்டே ஈவினிங் அந்த மாதிரி அப்லோட் பண்ணேன்.
Victus and Thank you for complete. சரி ஓகே இப்போ விண்ப்ளூம் போகலாமா இல்லை ஆர்கான் கோர்ஸ் போகலாமா ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு வீடியோ ஓபாமா ஆரல்ஸ் பாஸ் அவுட் நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது கமெண்ட் பண்ணல அதுதான் அந்த ஜெனிட்ஸோ வீடியோவா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஜெனிட்ஸோட அந்த கொலாஜ் நல்லா இருந்துச்சு எல்லாம் அவன் அந்த கண்ணு ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ஃபைட் பண்ணுவான் அந்த வீடியோ நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஃபைனலாக ஃபைனல் டச் மாதிரி கொடுத்துருக்கலாம் தூங்கிட்டு தானே இருப்பான் ஒரு எபிசோடில் மட்டும் கண்ணு திறந்துட்டு ஒரு டீமோட ஃபைட் பண்ணுவான் நிறைய ரீல்ஸில் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் எந்த எபிசோடுன்னு தெரில அது வேறு லெவலில் இருக்கும் அந்த சீன் கண்ணை ஓப்பன் பண்ணதும் அப்படியே வேறு லெவலில் இருக்கும் இந்த ஸ்பீடே வேறு லெவலில் இருக்கும் ஃப்ளாஷே தோற்றுரும் ஒத்திலன்னு சொன்னாங்க ஆனால் நல்லா கேட்டுருக்காங்க இல்லையா ஒத்திலன்ட்ட பட்டுலு இது ஆக்சுவலி இன்ஸ்பயர் ஃப்ரம் நல்லதாக கேட்டு பேர் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஆர்ட் டெஸ்ட் போகவா விண்ப்ளூம் போகவா எனக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லுங்க சொல்லலை ப்ளே பண்ண அவங்க சொல்லிக்கிற அளவுக்கு இப்போ நான் ப்ளே பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் ஆர்கான் ஜூஸ் தான் போங்கப்பா நேவிகேட் இப்போ ஆர்கான் ஜூஸ் நல்ல இருந்துச்சு முடிச்சிட்டியா வைப்பது சொல்லி பிகெஸ்ட் ரிவியூல் ஆஃப் சம்திங் ஆர்கான் கோஸ்ட் போங்க அது இங்கே மாங்காய் படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியாது மாங்காய் படிக்கல அவன் முகம் ஒரு தான் கிளாஸ் டாப்பர்ஸ் எல்லாம் குரூப் போட்டு பேசினா எப்படி இருக்கும் இப்படி இருந்துச்சு அது ஃபுல்லாக அந்த சயின்டிஃபிக்காக அந்த ஆல்கெமிஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும் கரெக்டாக லிசா எல்லாம் ஒன்று சேர்த்துருவாங்க வேறு இருக்கா சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கா சொல்ல வேணாம் Wait, you're that blonde traveler who's on a journey to all corners of Tibet, right? Who's asking? Do you need something from us? You bet I do. I was worried I wouldn't be able to find you. I have a letter for you, you see. It's from another Outlander. He was a crafty fellow. Another Outlander. Took advantage of a loophole in our mailing system by opting for guaranteed delivery, then filling in the most obscure mailing address I've ever seen. டைனரி கொலை சுக்ரோஸ் ஆல்பிடோ எல்லாம் பேசணும் டைனோ ஜோக்ஸ் Damage show will shock in 80 seconds when the main story like starts at some point of this quest. He just next to a small white-haired talking fairy. Yeah, exactly, right? And if I failed to deliver the letter, I'd have been bound by regulation to compensate him. Normal jokes. Really, you got me good. Jokes. I count myself very lucky that I ran into you. அவன் கேரக்டர் அப்படி தானே இது பேச தெரியாமல் பேசுகிற மாதிரி
கான்கெஸ்ட்ல ஒன்று மட்டும் லைட்டாக டவுட். நீங்கள் கொஸ்டின் முடிங்க அப்படின்னு கேட்குறேன். ஓகே, சேஞ்ச் காலி டு காலையில். ஏய் யாராடி இது கேட்டால் யூஸ் பண்ணுங்க. நோ ஸ்பாய்லர். Of course, here it is. All yours. டெயின் ஸ்லிஃபர் தான் சொல்கிறானா? டெயின் ஸ்லிஃபர் எதுக்கு அவுட்லாண்டர்ன்றான்? கேயாவா? It's been a while. How have you been? I have heard that the two of you are traveling in Sumero and I happen to be your port almost an official business. Lately I have been stopping by Jaffer Tavern for a drink or two every afternoon. If luck's on my side and this letter reaches you, come to me then and we can catch up on old times. We'll see it as a fated encounter. Your trusty buddy Kea. Kaya, huh? So he's here in Sumeru. Now that Paimon thinks about it, Crafty does describe him pretty well. Yeah, I can't say I didn't From speak what he surprised. wrote in the letter, it looks like he didn't think there was much chance of it reaching us. Or maybe he's just being sneaky. Do you think he's making நான் this போட்ட அந்த sound like a அவுட்லாஸ்ட் miracle ஷார்ட்ஸ் so that we பார்த்தீங்களா have to ரெண்டு go பேரும்? meet up with him? You're right. It's always nice to see old friends. The letter says that he hangs out at Jafar Tavern every afternoon. Perhaps we should drop in on him then, huh? Carry Bird. Chapter 3, Act 4. Act 4 or 6. 9 scented letter. Wait until following afternoon. 4 to 6 hours. Be careful, Kaya tries to kill us. There? சும்மாவா நிறைய நான் போட்ட ஷார்ட்ஸ் பார்த்தீங்களா? சும்மா நம்பு. ஏன்னா நான் தான் விளையாடவே இல்லையா, இப்போ எது சொன்னாலும் நம்ம தான் செய்வேன். வந்துட்டேன். I'll have something I haven't tried yet, boss. Yo, அது குழந்தையா? Sorry, sir. I'm afraid you've already tried every type of liquor we serve. அடப்பாவி, எல்லாத்தையுமே குடிச்ச? Oh, well then, just the bill, please. It's just as well, I suppose. I do have other matters to attend to. Kaya, you're really here! Paimon half thought you were playing some sort of prank on us. Hey, Paimon, traveler. Looks like the gods smile upon me after all. And come now, I wouldn't joke about wanting to see my good friends. Wait a second. You must be here on official business, right? What do you think you're doing spending every afternoon drinking at the tavern? நல்ல question. For a lecture from Jean? Not at all. The acting Can you please grandmaster tell me positively terrifies me. Why would I ever do anything Yo, that might displease her? முட்டை எல்லா கதையும் அடிச்சு என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க. கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் இழுத்து விடுறாங்க. The truth is, I'm in Sumeru to learn about the alcohol industry here. So despite how it might look, I'm actually at Jafar Tavern for strictly business purposes. Sumeru spices are famous the world over, and it's long been rumored that this fine establishment was where a certain very popular spiced cocktail was invented. That's why the knights sent me, their foremost expert in alcoholic beverages, to come and see if it is as good as the rumors say. And how did that go? So far, so good. I'm உடனே already எதுவுமே in கேட்க talks மாட்டேயா? with some spice merchants in Port Ormos about some potential collaboration. தாத்தா யாரு? சாங்கிலி. That does sound like a great business opportunity. தாத்தா சாங்கிலி. This winery and master
பாட்டி ஏய் Well, let's not get ahead of ourselves. மத்த Whether this ஆட்கள்ஸ்லாம் சித்தப்பா lucrative சித்தி opportunity gets passed along to Don Winery or not depends on how nice I'm feeling. Hey, using your job to settle personal grievances isn't very knightly, Captain. I'm guessing every two is very Oh? What makes you say that? you came to Sumira all on your own, so you must be quite familiar with the place. Very sharp of you. I wouldn't say I'm familiar, though. I just came here on the sly once, when I was very young. And do continue. Do I have to? When I said we could talk about the old Do you know times, this special digging up name my both past wasn't seen exactly Kenya what I and had in yet the mind. shocked after seeing that dice of her beauty? Yo, well, பொய் சொல்றியா உண்மை சொல்றியான்னு கூட எனக்கு தெரியல கம்ப்யூட்டர் சொல்லிட்டேன் உண்மை சொல்லி ஃபைல் அடைக்க கூடாது Well, all right, since you're so interested. Like I said, I was very young then. Don Winery had only just taken me in. I overheard my adoptive father Flashback talk about photo. sending a team of merchants to Sumeru during a business meeting. I'm sure you'll agree that everyone's curious about their roots on some level. And my roots? They're in Conria, which is said to have been located deep underground, somewhere near Sumeru. ஃபர்ஸ்ட் மாஸ்டர் கிட்டலடா இருக்குன்னு சொன்னீங்க என்ன சுமேரு And கிட்ட so I இருக்குன்றீங்க stowed myself away amidst the cargo and silently joined the merchant delegation on their trip to Sumeru. But it wasn't long before the merchant delegation received news that I'd ஜிப்பில் gone missing. தச்சிருக்கேன் Their leader promptly found me, and before I knew it, my adoptive father was dragging me back home by the ear. It was a short-lived adventure. Sorry I don't have a more thrilling story for you. Speaking of Canada, how much do you know about it? Honestly, not much. The only reason I knew that Conria was near Sumeru is because I happened to read that in a book when I was young. My Days life left. had less and less to do with Conria as I grew up, and so I started caring less as well. I used to believe that I had inherited some sort of duty from my father. But then I began to wonder. Maybe my father left me in the peaceful land of Mondstadt for no other reason than simply to give me a happier life. A happy life sounds good to me, of course, even if it means being cut off from certain things. This is obviously all speculation. Simply put, I'm afraid that I'm not particularly in the know on this topic. These days, my surname, Alberich, is probably the only link to Conria that I have left. One death afternoon, please, boss. 5 months ஆகாச்சு யாராவது Tell me, what do you know about the significance of that name, Alberich? Gainslev? Ah, you've decided to join us. I was wondering how long you planned on listening in. I believe I've seen you before in Mondstadt. Dainsleif, if I'm not mistaken. அதனால 5 Remember months me. சொல்லுச்சு Then we are already in some way acquainted. actually created Kaya this quest Alberich, happening place descendant which is of the in Abyss Colombia. Order's It founder. came true in like now super get us face reveal this yo கொஞ்சம் கம்முனு இரியா ஏன் யார் சாவடிக்கிற the abyss order I take it that you weren't aware of this until now, Kaya. Or you wouldn't have been so forthcoming with your surname. Oh my. That's quite a lot of baggage for a surname, isn't it? Though I must say, it does confirm an old suspicion of mine. I suppose that was why my father left me in Mondstadt after all. I'm surprised that you take me at my word without the faintest hint of skepticism. Well, perhaps what you told me just happens to answer some questions I carry in my memories. And in any case, I recognize your eyes. You're a pure-blood Conrian, aren't you? Very clever. Forgive me for being direct, but I sincerely hope this new knowledge doesn't change anything. If you've already let go of your ties to the past, then keep it that way. Kaya, you're not involved with
with the Abyss Order in any way, are you? அடா Hey, hold on now. This conversation has taken a rather sudden turn for the deadly serious. இதெல்லாம் எப்போ And I'm நடந்துச்சு afraid that it's someone from சும்மா Mondstadt. சொன்னீங்க I'm நீங்க not accustomed to this sort of atmosphere. கொரியன் So I find எதுக்காக out my பிறகு ancestry. Do I நாங்கெல்லாம் strike you as the இன்னசென்ஸுங்க type who would அப்படிதான் be இருப்போம் bound by that kind of thing? Relax. I'll be just as delighted to hunt down the Abyss Order tomorrow as I have always been. Either way, looks like we're out of time. I've got a spice merchant to meet in a minute, so I'll leave the three of you to carry on the conversation without me. Well, all right then. You go do your thing, Kaya. See you around. And Dainsleif, no need to listen in from the sidelines next time we meet. மெசேஜ் எல்லாம் Let me buy போட்டுச்சா you a drink. ஆனால் ஸ்டோரி அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டு You don't really trust to him, the do after you, Dave? completing chess. You're both from Kanya, but you get on like oil and water. The fact is, I still do not know him well. It would be meaningless for me to jump to conclusions. But can a person truly be unaffected by their ancestry? This remains to be seen. Well, I suspect that they call your sister their princess, precisely because there is a succession of sorts. Oh, so if she was the founder, she'd be the queen, right? So what do you plan to do here? I mean to investigate the Loom of Fate. Do you remember that name? Loom of Fate. The Abyss Order's evil plan. We learned about that back in Mondstadt. Not new. Not exactly. My memories suffer from erosion. But while I was recovering my health recently, I suddenly remembered something. Your sister. She mentioned the Loom of Fate back when we traveled together. Yo, என்னையா யோசிச்சுட்டு இருக்க? She mentioned the Loom of Fate back when we traveled together. Hey, நீ எதுக்கும் ஒண்ணா travel பண்ணது உண்மைதானா? So that was already things I was interested in. Apparently so. I was also quite surprised when these memories tallied up. I recall that we were traveling to Sumeru when the matter was brought up. So, you're going to the place that she mentioned back then? Correct. At that time, they must have been introduced in one way or another to this concept. If I recall correctly, we were somewhere in Avidya Forest then. Well, what are we waiting for? Let's go! Maybe we'll discover some secret that's lain hidden for hundreds of years! No. Now is not the time. I'm concerned about this. No, it's just... I'm still waiting for my drink. ஆட பண்ணாடா ஐயோ ஐயோ to try. The Demon Slayer season 3 campaign April 3. April 3 ஆ 4 இல்ல ஏன்னா அந்த மூச்சு விட்டு பாருங்களேன் பக்காவா வீடியோ ஃபாஸ்ட் போகணுமா Demon Slayer season 3 தான் வெயிட்டிங்கு அது வர்றப்ப தான் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போடணுன்னு இருக்கேன் நல்லா இப்படி தானே கொடுத்தாங்க 3/4/20 சரி 3 கூட இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது நிறைய இடத்துல தியேட்ரிக்கல் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது எபிசோட் 1 ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் சீசன் 3 ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடு நிறைய இடத்துல தியேட்ரிக்கல் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஓ ஐயோ Wait. This place, it's... What about it? It looks pretty normal to Paimon. Was it like this hundreds of years ago too?
இனி உங்களால The டிபி forest பண்ண has முடியும். barely changed டிபியா? from how I புரியலையே. remember it. There is very little human activity here after அதனால all. ஸ்டெவாட்க்கு Let's search வந்து the area எவ்வளோ and நாள் see what ஆச்சு? we ஐ can மீன் find. அன்னோன் டாகா. Is this ஏன்? a field? போஸ் It must belong to whoever owns that house over டெலிபோர்ட்டா? there. But it looks ஏன்? like it's been abandoned for a long time. You can be அந்த forgiven for டைம்லைன் thinking nothing was ever ஜதுஷ் grown ஆக்சுவலி அந்த here. டைம்லைன் வந்துட்டு கரெக்டாக Maybe ஜென்ஷியில் இன்னும் nothing சொல்லவே ever இல்லை. was ஸோ grown here. அனிமே வருதுல்ல, அனிமேல சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. It's an extinguished bonfire. Forest ஸ்பெல்லிங் rangers மிஸ்டேக். perhaps? சரி விட்டுருக்கப்பா. Looks like it's been ages since it was last lit. And ப்ரோ clearly டீமன் they ஸ்லேயர் lit it சொல்லிட்டு up இருந்தையா? carefully to prevent a ஜென்ஷனோடது forest இல்லை. fire too. That's responsible. அந்த டைம்லைன்லாம் இன்னும் கரெக்டாக What ஃபிக்ஸ் else பண்ணல. stands out in this ஸோ area? அது அந்த All that's left இவங்க is that வந்தப்போ building. கேண்ட்ரி Come அழிஞ்சுதா on. இல்லை வந்து அதுக்கப்புறம் கேண்ட்ரி அழிஞ்சு அதுக்கப்புறம் 500 இயர்ஸா What if அப்படின்றது someone's தெரில. home? ஸோ அந்த Unlikely. There are no இது signs வந்து of life in இன்னும் this கரெக்டாக area. சொல்லலை அந்த We should டைம்லைன்லாம். be able to enter ஆக without மொத்தத்தில் incident. இப்போ ப்ரெசண்ட்ல இருந்து 500 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கேண்ட்ரி அழிஞ்சிருச்சு. You lead the way then, இதுக்கு நடுவில் இவங்க எப்போ வந்தாங்கன்னு தெரியல. அது அழியறதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டாங்களா அப்படின்னும் தெரியல. ஏன்னா இவங்க 2 பேரோட மெமரிஸும் வந்துட்டு சரியில்லை. அவங்க 2 பேருமே வந்து மறந்துட்டாங்க. சிப்ளிங்கும் சரி இவங்களும் சரி. சிப்ளிங்க்கு ஞாபகம் வந்திருக்கும் மேபி, ஏன்னா ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணிட்டா. ஸோ சிப்ளிங்க்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கும். பட் ஏத்தருக்கு வந்து ஒன்றுமே தெரில ஏன் என்ன நடக்குதுன்ட்டு. Come on, enough procrastinating. Let's go. Genshin 3523 இல்லையே, டீசர் தான் வருதுன்னு சொன்னாங்க மே மாதம். அனிமே வரல இன்னும். அனிமேக்கு டைம் ஆகும் எனக்கு தெரிஞ்சு. இந்த இயர் எண்டில் தான் வரும். நான் போஸ்ட் போட்டிருப்பேன் பாருங்க. There really isn't anyone home. There's a சேம் box over கன்ஃபியூஷன். here. Why don't we open it? And by we, Paimon means you. Paimon's just scared that whatever's inside might bite her fingertips off. எனக்கும் டவுட் பாசிபிளி சாண்ட்ரியா அதுதான் ப்ரோ சொல்கிறேன். இவங்க எப்படி அந்த இது சொல்கிறாங்கன்னே நமக்கு தெரியல. அந்த டைம்லைன் கன்ஃபார்ம் பண்ணவே இல்லை இவன். அவங்க அன்னோன் கார்டோட ஃபைட் பண்ணது எப்போனே தெரில. ஒருவேளை 2 பேரும் வந்து கேண்ட்ரியெல்லாம் சுற்றி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வெளியே போகும்போது அந்த ஃபைட் நடந்துச்சான்னு தெரில. ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இவங்க வந்து இங்கேருந்து டெவாட்டை விட்டு போகணும்னு நினைக்கும் போது தான் அன்னோன் கார்டு வந்து ஃபைட் பண்ணி அவங்கள ஸ்டக் பண்ணிட்டா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸ்டார்டிங்கே சொல்கிறது. ஸோ அதுதான் இங்கே கன்ஃபியூஷனே. ஸோ இவங்க உள்ளே வரும்போது அந்த கேண்ட்ரியா அழிஞ்சு இருந்ததா, இல்லை அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அழிஞ்சுதா, இல்லை அழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க வந்தாங்களா அப்படின்றது எதுவுமே தெரியாது. ஸோ அப்போது எனக்கு தெரிஞ்சு கேண்ட்ரி அழியதுக்கு முன்னாடியே இவங்க வந்துட்டாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். அதுதான் மேக்ஸிமம் சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா கேண்ட்ரி அழியிறத வந்து லுமின் பார்த்து அந்தளவுக்கு ஃபீல் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவா. அதுவும் இல்லாமல் அபிசாட்ருக்கு பிரின்சஸாகவே இருக்கா அப்படிங்கும்போது ஸோ சம்திங் ஏதோ இருக்குது. ஸோ அவங்க வந்து அழியறதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டாங்க. ஸோ சம் கைண்ட் ஆஃப் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வெளியே போகணும்னு நினச்சிருக்காங்க. அன்னோன் கார்டு வந்து போக விடாமல் தடுத்துருச்சு. அண்ட் தென் கேண்ட்ரி அழிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸ்டோரி எப்படி 7 இயர்ஸில் முடிஞ்சு? ஆமாம், கேம் ஸ்டோரி டோட்டலாக 10 இயர்ஸு. அனிமே வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு நேஷனுக்கும் வந்துட்டு ஒரு சீசன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அது பார்த்தா 7 சீசன் வரும். 7 இல்லை 8 சீசன் வரும். 7 இல்லை 8 சீசன் அப்படின்னா ஒரு சீசனுக்கு 1 இயர் வச்சா கூட 7 இயர்ஸ் 8 இயர்ஸ் வந்துடும். நாங்கள் இருந்தாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ராவல் ஸ்டாப் கழிச்ச அப்புறம் இவங்க வந்து தான் ஓகே சீரட் கேன்சல். அதுதான் ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன் தான் இருக்குது. அதுதான் இவங்க ஒழுங்காக கன்ஃபார்ம் பண்ணவே இல்லை. கேண்ட்ரி அழிஞ்ச விஷயம் ட்ராவலருக்கு யார்? ட்ராவலருக்கு அந்த விஷயம் அது ஞாபகம் இருக்கும் அழிஞ்சது. ஆக்சுவலாக கேண்ட்ரியா பற்றி இவனுக்கு தெரியும். அதான் சொல்கிறேன், மெமரிஸ் வந்து ஒரு சிலது எரேஸ் ஆகிருக்கும், பட் ஒரு சில மெமரிஸ் இருக்கும். ஸோ இவன் வந்து கேண்ட்ரியாவில் இருந்ததே அவனுக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்குது.
டிஜி ரெய்னோ வாங்க ஹை ப்ரோ இன்ஸ்பெக்டர் அந்த மாதிரி ரிசர்ச் திங்க்லாம் நிஜமாக எரேஸ் ஆயிடுச்சு அவன் பவர்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுக்கும்போதே அவன் மெமரிஸும் போயிடுச்சு ஆக்சுவலாக அதுதான் ஸோ அவங்களோட பவர்ஸ் வந்து எப்போ அவங்க திரும்ப அகெயின் ரீகெயின் பண்ணுறாங்களோ அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த மெமரிஸ்லாம் வரும் ஸோ லுமின் வந்து ஆல்ரெடி ரீகெயின் பண்ணிட்டா ஸோ பண்ணிட்டாங்கும்போது அவளுக்கு மெமரிஸ்லாம் வந்துருச்சு ஸோ அதனால என்ன நடந்துச்சு இங்கே என்ன நடக்குதுன்றது அவருக்கு தெரியும் இவனுக்கு தெரியாது 27 days 600 subs யோ நீ வேற ஏன் காப்பி பண்ணிடுற நான் 4-5 மாசமா அதான் போட்டுட்ருக்கேன் அதனால ஆகிடுச்சு அதான் மறந்துடும் இல்லை அவங்க பவர்ஸை இது பண்ணனால தான் மறந்துட்டான் பேசிட்டு அட ஆமாங்க இருக்குங்க இந்த ஒரு Huh? இது A mirror. mirror It's broken too. Was this a makeup box? makeup box it's just a regular mirror That's kinda disappointing. Paimon was hoping we'd uncover some super big yeah, secret. sure. Thanks Especially for after Dane talked this place up. இவன் ப்ராப்ளம் தான் சரி அப்படியே ஒரு லைக்கை போட்டு போயிருக்கு ஜடூஷ் லைக்கை போட்டு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு Hey, look! It's a bowl! Guess whoever used to live here liked to cook, huh? Can't you smell it? There's a heavy scent of medicinal herbs in here. Oh, so it's a medicine bowl? Seems you're right. You've got a good nose on you, Dane. இன்னொன்று பெட்டு முனியமாக மேலே சொல்லலாம் This bed looks pretty ordinary. Huh. There's nothing underneath it either. What sort of person எடு would செருப்ப want நாய் என்ன பேச்சு பேசுற Can't be all that comfortable. இல்லை கேரி பேர்ட் அப்பா ஒரு வருவான் வாய்ஸ் மோசம் Doesn't look like there's anything else யோ worth கொஞ்சம் கம்முன்னு entertaining இருயா here. You sure we're in the right place, Dane? My memories are quite foggy. அதை நானே My பார்த்துக்கிறேன் subconscious and instincts both assert that something once happened here. But we'll exhaust ourselves if we search aimlessly. I hear இல்லாத voices பொருளையா outside. கலப்பிட்டு இருக்கியா ஐயோ Let's go and check. Is it? It's not much. Just some minor adversaries. யாரா அவங்க Monsters? Wow. Dane's feet are strong, just like his nose. Although for someone who's as full of surprises as Dane, it's hard to feel. Anyways, let's meet up these monsters. Cut to the chase. Stabilize. Speed of light. ஏய் எங்கே ஓடுற போதானா I doubt that the appearance of those monsters was wholly random. There must be something nearby that attracted them. இல்லை பெரிய ஸ்பாய்லர்லாம் தெரியல Anomaly, perhaps. இதுக்கு மேலே எதுவும் பேசாமல் இருந்தீங்கன்னா நல்லது But it seems to be more அப்போ than சேட்டை that. க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் பாட்டுக்கு வேலை Okay. I'll go slightly further out to investigate any issues with the nearby ley lines. I might be a while. You should wait for me here. What? You're going alone? You better not be trying to keep some secret from us. Your suspicions are as banal as they are unwarranted. I merely think that this house should remain the focus of our investigation, and as such, someone ought to stay here and keep an eye on it. Not to mention that if even forest rangers are capable of investigating ley lines, கண்டிப்பாக I வரும் will be more than அது able ஒரு to handle the கேரக்டர்ன்றதே நீங்கள் சொல்லி எனக்கு தெரியும் கேரி பட்னு ஏதோ நேம் வச்சுருக்கான்னு நினச்சேன்
quest-க்கு. We'll just camp out here then. Good thing there's a fireplace over there. Let's make ourselves something to eat. All this running இது ஒன்று around is திங்கிறதுலே I'm இருக்குப்பா. real hungry. பெனட் ரைடன் பர்ஸ்ட் டேமேஜ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது. பெனட் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகணும். இப்போ Cooking is நீங்கள் as பெனட்லாம் good as கண்டிப்பாக பில்ட் பண்ணி வைக்கணும். அவங்களாம் Even if டிஃபால்ட் for no கேரக்டர். other reason, the food alone would be enough for Paimon நான் to stick சொல்கிறேன் with பாருங்க, you. பெரிய ஸ்பெல்லர் 300 பிளாக்டர்ஸ். நான் நம்பலை, நான் நம்பவே மாட்டேன் அவனை. அப்போ ரீலோடிங் கம்ஸ் சொல்லிட்டு Changing the subject. Dane's taking forever. ஃபைட் பண்ணுவாங்க. There might பைமன் be an அமௌண்ட் issue with the காட்டுறேன். nearby ley lines. How bad do you think it இதோ could நல்ல be? இவ்வளோ அடிச்சு விட ஆரம்பிச்சிட்டு. We came together, அந்த but கேரக்டர் இன்டர்வியூஸ் now it's back to கொடுங்க. just being the two of us again. You know, now that Paimon mentions it, we really have spent lots and lots of time together, haven't we? So சடோஷ், நீங்கள் வந்து பெனட்லாம் பில்ட் பண்ணி வைங்க. பெனட்லாம் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். but சாரிப்பா, do you ever get டிசி tired of Paimon being around? இங்கேயும் மாறி மாறி வந்துட்டு ஸ்டோரி எவ்வளோ போயிருக்கு. Don't take this the wrong way, but you ever get tired of someone? Totally, I will tell you. Oh, you stop it! Now you're embarrassing Paimon. So, அதுக்கப்புறம் மேலே இருந்துட்டு next question. செலஸ்டியா கீழே Don't விழுந்துடும். know if it's சென்னை okay to ask this, but Paimon's curious. தூக்கி போய் What was it like traveling with நிறுத்திட்டு your வரும். sister? சென்னை நான் அயன்மாடையா நான் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்ன வெப்பன் யூஸ் பண்ணுறது? அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேமேஜ் ஹெச்பி. அவன் பில்டா நொப்ளிஸ் 4 பீஸ் போடணும்னு நினைக்கிறேன். கேஸ் த ஸ்டார்ஸ் பாயிண்ட் எடுத்தேன். Wow. Travel through the universe always by each other's side. லுமினை பற்றியா சொல்லிட்டு தான். It's all manner of hope and despair. Is by each other's side. This is the first time we have ever been separated. Nothing else. I just want to know it. Yeah, Paimon understands. Being separated without even knowing the reason why. It's just terrible. But we'll find the truth together. Sure as Paimon's your guide. Just you wait, heavenly principles. And you too, Tvat. அப்புறம் தான் சீக்ரெட் ரிவீல் பண்ணுவா. பூஸ்ட் சீக்ரெட். போதியா முடியல என்னால் டெய்லி பூஸ்ட். இதே உங்களுக்கு நான் பெனட் பில்டு காட்டுறேன். வெளியே வரட்டும். But you will find the truth together. Sure as Paimon's your guide. Just you wait. Having the principles. You too. Just you wait. Having the principles. You know what? We've talked too long about this sad stuff. Let's talk about something happy instead. Cause if you're sad, Paimon will be too. Alright. It's getting dark, so why don't you rest? Paimon will take first watch. Don't worry, no monster's gonna come and eat you up. This the first Paimon not going to wait before me. Oh, come on! Don't say that! Paimon just wants to look after you for once. யாரும் சொல்ற Primordial ones வேற, ஹெவன்லி பிரின்சிபல்ஸ் வேற. Primordial ones தான் ஹெவன்லி பிரின்சிபலுக்கு முன்னாடி. இப்போ நீங்க ப்ளே பண்ற சாப்டர் ஐ திங்க் இட்ஸ் மீன்ஸ் மெமரி தான் இருக்கு.
அதான் ப்ரிமோடியல்ஸ் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிசெண்டர்ஸு. ஸோ அவங்க இருக்கும்போது என்னன்னா இந்த எலமெண்டல் பவர்ஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது, எல்லாருமே ஹியூமன்ஸாக தான் இருந்தாங்க. ஸோ ப்ரிமோடியல்ஸ்க்கு வந்துட்டு 5 பேர் ப்ரிமோடியல் 1 இருப்பாங்க, அது கீழே 4 பேர், அதாவது இஷ்டரத் எல்லாமே வருவாங்க 4 பேர். ஸோ அந்த 5 பேர் தான் வந்து கிட்டத்தட்ட ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தது. அவங்க தான் செலஸ்டியாவை இது பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன், உருவாக்குனதுன்னு நினைக்கிறேன், சரியா எனக்கு தெரில, அதெல்லாம் தியரி தான். ஃபாலோ பண்ணுறாரு ஆயிலெல்லாம் வச்சுன்னா எதுவுமே கேட்க மாட்டேப்பா, படிக்கவே மாட்டேப்பா. ரிமோடியல் தான் பெருசுன்னு கிடையாது, ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்டோரிலாம் என்னாச்சுன்னு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்ச அனிமேல தான் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ தானே ஆர்கான் வார் நடந்துச்சு, ஆர்கான் வார் நடக்கிறது ஸ்டோரி தான் வருது, பார்ப்போம். Nighty night. Go நைட்டி on, நைட். phew, off to sleep. Fill your mind as you fall asleep. ஆலிஸும் வந்து இன்னொரு டிசெண்டர்னு சொல்லி தான் ஒரு தியரி இருக்கு, அது உண்மையான்னு தெரில. ஸோ இந்த டிசெண்டர்ஸுன்ற கேட்டகரியே வந்து பர்ட்வீஸ் இது பண்ணது தான். ஸோ Hey, time to wake up. The sun has risen. சேட் ஆஃப் பண்ண சொல்லி எமோஜி ஆப்ஷன் இருந்தால் என்ன தவிர எல்லாம் ஸ்பாயில். அதான் ஸ்பாயிலர் இல்லையா, What a deep sleeper. ஒன்லி எமோஜி You ஆப்ஷன் do know that we need to... கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். Tear stains. You dreamed of your sibling last night, didn't you? All right. Rest here a bit longer then. I'll head into the forest to investigate. அன்னோன் கார்டு வந்து எவன்லி பிரின்சிபல், மெமோரியல் கிடையாது. ஏத்தர் 4th டிசெண்டர். Did I sleep till morning? Why didn't Paman wake me up to switch? And then actually remember taking some road. Did Paman go to a hospital? But the case looks like it's just... அது பைமானிங்களா? Okay, I should go inside that check. Star-crossed night. Halt! What do you think you're doing? This place is not Yara. whatever you think it is. Nor Even should dress you be different ஆ இருக்கே, இது poking வரைக்கும் your பார்த்ததே nose into இல்லையே. my business. Be gone. Your travel companion. You mean the one that was keeping watch by your side last night? Hey, அவ்வளோமா பார்த்துட்டு Your இருந்தேன். companion departed for the forest early this morning. That much I saw with my own eyes. மூணு விட்டு எங்கே போனா? What business is that of yours, hmm? All you need to know is that I claimed this place first, and what I do here is none of your concern. Do I make myself quite clear? Leave. Something strange about this spot, I need to think of it. Well, what are you waiting for? I don't think I will have much luck trying to find my thoughts. I think I'm better off waiting here for... If you must, suit yourself.
I've been observing you, and you don't look like a forest ranger, nor someone from the academia. இப்போ என்னதான்டா பண்ணணுங்கிற? I'm warning you, no funny business. Promise me that, and you can do as you please. Okay, fine. Whatever. Just move aside. I'm heading in. You. Oh, go on then. Have it your way. I knew I wasn't going to be able to hide this anyway. Just come in. But no overreacting to anything you see in here, okay? You understand me? Relax, I've been around. It takes a lot to face me. Come on then. Hello, mic testing. Kissing. Okay. புரியல இன்புட் வரல ஸ்டோரி வர போகுது ப்ளீஸ் இக்னோர் ஸ்பாயிலர் நான் இனி சொல்ல மாட்டேன் ஓகே கிழிச்சலா keep a closer look. Mind your own business. Don't worry. He isn't aggressive. How could he be? He was too young for anything like that. So don't you lay a finger on him. Just find yourself a corner to rest if you're tired or cold. Huh? You know Conria? Hey, even then அந்த புது Exactly. And how do you know I'm from Conria? The புது enemy. Do you worship a god, traveler? We followed a god. In fact, I found some of them. Sounds like you've had an eventful life. All right, well, my name is Ida, and you are correct. I was once Conrian. I apologize for my earlier hostility, but you must understand, as far as I'm concerned, humans who do not worship the Seven are nigh extinct. Legend movie தெரியும் இன்னைக்கு தான் ரிலீஸ் ஆச்சு பார்க்கணும் My enemies. That may be. But the fact is that chances to talk to people like yourself have been few and far between since the cataclysm. This wretched curse of immortality. Who knows how long I must continue to suffer like this? The curse. It was a little gift given to the people of Conria by those vile gods. We lost our home, our loved ones, everything. The agony of the cataclysm itself was already too much to bear, but then came the curse, robbing us any chance of release. All we can do is watch helplessly as our souls erode and our bodies. Yo, எந்த வால்யூமியா சொல்ற மைக் வால்யூமா போதுமா So why did some people turn into angels? Why do you affected by this? Because of
Although Conria began with a single bloodline, it was a home to others too. Any Outlastல who நல்ல சவுண்ட் forsook வந்துச்சு their இதுல gods and கம்மியா came to வருது. Conria were welcomed as a கேம் fellow சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ண citizens. சொல்றீங்களா? When the cataclysm came, we pure blood Conrians were declared the greater sinners. Upon us the gods placed the curse of கேம் சவுண்ட் லோ immortality. கட்டும் மைக் வால்யூம் தான் போட்டு. Those whose ancestry belonged to the domains of other gods were punished with the curse இது கம்மி of பண்ணு. the wilderness as they fled, இப்போ ஓகேவா? turning them into monsters. Who is this itself? He is Kari Bear, ஓ இதான் காரிபட்டா? illegitimate son. நான் லைவ்ல இருந்து எடுக்கணும்னா அப்புறம் சவுண்ட் கேட்காது ப்ரோ. இருக்கட்டும் இருங்க பார்க்கலாம். I can say that out loud with no consequence now, but it was once a matter of unspeakable shame. I was a noble of Conria. I resented the life that my family had arranged for me. Then, one day, I met a beautiful நான் லைவ்ல இருந்து woman இது amongst the people. கிளிப்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா who wrote சவுண்ட் for it வராது on ப்ரோ. stack, but அதனால தான் that mattered not to me. சிஸ்டம் It சவுண்ட் was இருக்கு. love at first sight. யோ எந்த சவுண்ட் கேட்குறீங்க? மைக்கில் நான் பேச சவுண்ட் கேட்குறீங்களா இல்லை கேம் சவுண்ட் கேட்குறீங்களா? தெளிவாக சொல்லுங்க. கேம் சவுண்டா என் வாய்ஸா? Selfish desires, and I was never able to be there by his side for any of it. After all that, he turned into a hilicho right before my very eyes. I always owed him much, and now at least I can finally be close to him. She was. கேம் சவுண்ட் சொன்னால் அவர் உங்கள் சவுண்ட் சொன்னார். We were separated. இந்த சண்டை I do வேணா not ரெண்டும் wish to ஃபுல்லாக dwell வச்சுருங்க. on it. ரெண்டுமே ஃபுல்லாக தான் இருக்கு. It could be worse. எங்களுக்கு மொபைலில் வால்யூம் I வச்சு suffer the pain of loss because I once had everything I could wish for. நீ ஏன்டா ஒரு மாதிரியாவே பேசுற? Now that I have lost almost everything, the little that remains I see with new clarity. If nothing else, கேம் சவுண்ட் ரொம்ப at கம்மியாக least இருக்கு. I still have Kari Bear. சிஸ்டம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற சவுண்டுனா உங்கள் லேப்டாப் மேக் பண்ணுற சவுண்ட் விச் இஸ் ஆடியோ. I said input volume as your sound which mic basically inputனா ரெண்டுமே தான். பட் நான் மைக்கை இன்புட் சொல்லி தெளிவாக குழப்பிட்டியா? யோ யார் யாரி? What do you plan to do? What do you plan to do? Yes, that reminds me. I only returned here to check on Kari Bear, but I do have other things I wish to do. You may come with me, if you're so inclined. ஜென்ஷின்ல செட்டிங்ஸில் போய் டயலாக் வால்யூம் அப்படி தெளிவாக சொல்லுங்க. யோ வெளியே போக முடியாதே. Currently in a special story mode, you will be able to continue it. Even if you leave, do you wish to leave? Currently in a special, you will be able to continue it even if you leave. அது கண்டி பண்ண முடியல அப்புறம் தான். ஆடியோ டயலாக் வால்யூம் Paimon coming in! Paimon coming in! ஃபுல்லாக Is this வச்சிடுறேன். level okay? ஓகேவா? Can you hear Paimon? Stereo sound.
ஓகேவா? என் கூட ஒருத்தன் நார்மலாக பேசணும்னா அவன் என் மைண்ட் செட்டில் இருக்கணும். ஆர்எல்ஸ் நீங்கள் சொன்ன தின்னக்கூடாது. ஓகே ஓகே. In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. ஓ டொமைன் மாதிரி ஆக்ட் ஆகுதா இந்த ஸ்டோரி போது? ஓகே ஓகே. பெஸ்ட் ட்ராவல் கம்பெனி எவர். டாக் டு எங்கடா எய்டே காணோம். கேரி போட்டு வெளியே இருக்கானா? Over here. நான் 7ல் வச்சியே எனக்கு நல்லாவே கேட்கும். ஒய் உங்களுக்கு மட்டும் லோவாக கேட்குது. யோ அது எனக்கு இங்கே பிரைட்னஸ் ஏன் காப்பி பண்ணுற? பிசி வால்யூம் கம்மியாக வச்சு. ஆமாம் பிசி வால்யூம் கம்மியாக தான் இருக்குது. இதோ 30 அதில் தான் வச்சுருக்கோம். அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் அதிலே வச்சுருக்கேன். I'm sure you're wondering why I brought Caribert here to Sumeru. Well, it's because he needs a medicine that can only be made here. One which will help him to recover his clarity of mind. பிரைட்னஸ் எனக்கு அதுதான் எனக்கு வந்துட்டு F1 F7 F7 வந்து ப்ளஸ் F6 மைனஸ் F5 வந்துட்டு மியூட். But it is said that this medicine is imbued with the power of Sumeru's god of wisdom and can awaken the mind from a state of deep stupor. It has been used in the past to treat cases of mania. I believe that it might just work. Brightness monitor பின்னாடி இருக்கும். Always 0 brightness 0 contrast 50 years. I read about it in a book. ஏன்டா From the டிஃபரெண்டா சிரிக்கிற? Royal Library of Conria. It was banned. I mean, since this medicine requires the power of the seven to work. In my youth, I disliked the life of nobility and craved excitement. I was leafing through some forbidden text and happened upon it. What other choice do I have? What exactly would you have me do? The gods have already punished us. What does one more sin matter now? Don't get too understand. Never mind. As long as you understand. I'm sorry. I struggle to take control of my mood sometimes. Perhaps a consequence of having lived too long. As it happens, I am in dire need of some help to make this medicine. My hands don't have the dexterity they once did. I fear they may be decaying from within. Oh, thanks to this curse of immortality. Okay. To start with, take this ingredient. என்னடா அது? Also, do you have any of Sumeru's regional specialties on hand? I believe they're called Kalpalata lotuses and Sumeru roses. Oh, wonderful! Oh, in that case, we have everything we need.
This is the method for making the medicine. You just need to follow the steps. Craft. எவ்வளோ சீன்லாம் இல்லை இப்போ இவனை பார்த்தாலும் கொஞ்சம் சொல்ல ஏன் அப்படி Is it done? Splendid. In all honesty, I do not know what the end product is supposed to look like. The banned book didn't feature any illustration. Well, the moment has finally arrived. Curses. Is it time to give Caribou the medicine? No. We need to perform one final step to complete the medicine. I said before that this medicine relies on the power of the God of Wisdom for its restorative effects. Which means we must pay a visit to a statue of the Seven. Let's go. Bring the medicine with. இது வேறையா ஓ இதுதான் சொன்னீங்களா டெய்ல் போர் ஒர்க் ஆகிட்டு Look at this statue. How can I bow before this thing? புரியலையே God of wisdom, look at me. I நான் will ஒண்ணுமே utter சொல்லலையா no prayer, nor will I sing your praises. ஐயா You and your ரொம்ப kind ஏதோ மூச்சு வாங்குற மாதிரியே destroyed my பேசுறான் home, wrought unfathomable suffering on my compatriots, yet here I stand before you. You cannot mock me more than fate itself already has. God of wisdom, I seek not to disavow myself of the sinful blood that flows through my veins. I wish only to beseech you இல்லாத குறையத்தி to have pity அதுவும் கரெக்டு தான் upon a young இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு இன்னும் அந்த பையன் என்ன ஏத்துற வரவே இல்லை யோசிக்கவே இல்லை Caribert. He was turned into a monster. If everything the gods have done was in order to have the impious people, then I bow to you now. I have given up all I ever stood for. All I ask is for a tiny miracle. For Caribert to see this world once more. Please, God. You not know the old truth behind the good, but people of charity. For country and I have made quite enough of a fool of myself for one day. Hey, killer ma. Caribert,
மேப் இஷ்டத்துக்கு பெருசாக இருக்குது ப்ரோ. இப்போ ரீசெண்டாக சுமீரோட லீக்கு மேப் அதெல்லாம் மாஸ்டர் லீவ் ஆட் பண்ண சொல்லிட்டு பெருசாக We've prepared the medicine. Might as well try it. Cory Bear, it's me. It's your father. Cory Bear. Cory Bear, please say something. I'm sorry I couldn't be at your side when you were born. And that I failed to reach you and Mama in time when you both were sub, but I'm here now. Papa's been by your side all... Are you still angry with me, Cory Bear? I know you're awake now. Do you not want to talk to me? I'm so sorry, No, Cory it's Bear. so- Forgive me. Please, No. say something, anything. Please. Please. Oh, gods above! What more do you want from me? You took everything from here, and I still bowed to you. I'd give you my very life if only you cared to take it. But you won't even let me die. I knew it. I should never have trusted anything that had to do with the gods. I was... Just the gods of this world have never stood with humanity, not even for a moment. Other reasons. Who knows What do you mean? Huh. You really think so? Give up? No, never. Yes, you're right. Even if I must stay here with him for 50 years, 100, what difference does it make? I do not lack for time. தெரியலையே எதையும் பேசக்கூடாதுன்னு அதெல்லாம் என்ன பேச Let's go. We'll make another dose. The most crucial ingredient in this medicine is the unusual mushroom, which makes things complicated. I grow them. In that field, the details don't matter, right? Curb your... There is a waterfall near the statue I prayed at. I Yeah, need you to குளிர்ல collect நடுங்கிற some மாதிரியே water பேசுறான். from there around 2. I'll be here, watching Cory Bear. Once you're back, good. Time process quickly for me. சரக்கு சாப்பிட்ருப்பான் போல குளிரில் பல்லெல்லாம் நடுங்கும் தெரியுமா அப்போ இப்படி தான் பேசுவாங்க அது மாதிரி தான் பேசுகிறான் இது டேய் என்னடா அது எங்கேயாவது இருக்கணுமே இஷ்டடி கதை கட்டுறதையா பேசாம நீ என்ன பண்ண ஒரு அனிமே ரைட்டரா போகுது நல்லா கதை கட்டுறாடா ஏன்னா வெளியே வந்து நிற்கிறான் கேரி பேரை பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு Ah, you're back.
Coribear's condition is stable. By which I mean he முடியல still இதெல்லாம் என்ன isn't சொல்றதுன்னு எனக்கு responding. தெரியல. Anyway, give me the water. இந்தாடா வச்சுக்கிறேன் போடா. Water is sweet. I need you to stand guard here for a while. Whatever you do, don't. Good. What do you do? சம்பாதிக்கிறேன். Don't blink. With sword comes shadow. Incoming. Speed of light. Motion to compel. Incoming. Hey. ஏய் எங்கே வரணும்? போ. Don't blink. அவ்வளோதானா? What happened? Was it monsters? Oh, thank goodness you were here. I couldn't have taken them on all by myself. I'd have to I think hide and 70% wait of it until they is- were gone. Oh, yes, I've got the fertilizer. The effects can take some time to kick in, so let's get on with it. Space crazy. Next, we pick the mushrooms and repeat the same steps as before to make இந்த another இடம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் போர் அடிக்குது. ஓவரா இழுத்து இழுக்கிறோம். Nice. என்ன பண்ணணும்? இந்த கிராஃப்ட் பண்ணணும். Oh, I have been so very wary for many years. If only I could. I do indeed. That's why it was just a fleeting thought. இன்னைக்குமா மெயின் கண்டென்ட்டே அப்போ கொஞ்சம் தான் வரும். மற்ற டைம் எல்லாம் இவன் வாய்ஸ் கேட்டு இல்லை அங்கேயும் இங்கேயும் அலைய விடுறாங்க. எல்லாம் சவுண்ட் பண்ணி We're here. Let's begin. யோ விருப்பித்தாலையா கேட்டேன் தானே இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டேன். Wait a moment. Hey, what was that? Coribear! Oh no, he must have left while we were too busy preparing the medicine to notice. Come on, we have to catch up with him. ஏண்டா புள்ளியை ஒழுங்காக பார்த்துக்க தெரியல. அதான் ஒரு அப்பனா கமெண்டட் அட் ஃபேஸ் சென்ட் ஃபாலோ த ஃபியூச்சர். எல்லாத்துக்கும் பொசிஷன் போனால் தப்பாக வரும். அதனால சில விஷயத்துக்கு லைக் ஃபார் ஜென்ஷின் ஸ்டோரி அண்ட் சம் அதர். That's not Coribear. There's no silk scarf around his arm. Right. Coribear's scarf was a gift I once gave to his mother. I use it now as a marker of sorts.
my eyes must be going. Oh, yes. It doesn't seem interested in us in the least. It seems intent on walking in that direction. Where could it be going? Yes. The more... டேய் பேசுனா டயலாக் கூட பேசணும் நல்ல பைத்தியமே சின்ன என்ன அது Did it go in here? Well, let's head in. இதுதான் சொன்னீங்களா டொமினிட்டு What a ghastly place. Has it always existed? I swear I've never noticed it before. Huh. It looks like they're worshipping. Sometimes walking, sometimes kneeling in worship, and it appears to be in earnest. I've never seen anything like this in all my life. What in the world does this place conceal? Oh, there's only one way to find out. Here on this creepy scene, it's weirdly familiar. என்னடா ஏதோ சபரிமலைக்கு பாத யாத்திரை போகிற மாதிரி போயிட்டு இருக்கேன் Door of Reflection. Common chest. Tina area da. Hey, Abyss. Is this a teleportation device? What energy is powering it? Hey, Aether voice. No lead for next story. Maybe I can touch mirror full map. Continue. அப்போ சுமேருக்கு இன்னும் ஃபுல் மேப் வரலையா நான் சுமேருக்கு இவ்வளோ தான் மேப்னு நினச்சேன் டென்சில் கூட சொன்னேன் ஏதோ நெட்வொர்க் மாதிரி போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் நினைக்கிறேன் வாய்ஸ்க்கு தான் சவுண்ட் கிட்டேன் வாவ் வேற லெவலில் டிசைன் பண்ணியிருக்கான் வேற லெவல்
இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க? மேலே போகணுமா? எப்படி அந்த பக்கம் போகணும்? கேட் க்ளோஸில் இருக்கே. ஏற முடியல போல. இதுக்கு எப்படி போனோம்? சாரா லைவ்ல நல்லா பேசும், ஆனால் கேம் வாய்ஸில் ஒரு மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன். போர்ட்டல். ஓ, அந்த போர்ட்டலில் போகணுமா? How did I get on the ceiling? The Did the fuck? room turn upside down? Or gravity itself? அடுத்து எங்கடா போகணும்? It seems like I need to find a place to insert the rune. ஓ, இன்னொன்று இருக்கணும். ஓகே, புரிஞ்சிச்சு. Max was new statue but level 9. Last level 340. You have 5 last 35 next update level. You have 3 not total. Oh, I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. நான் என்ன நினச்சேன், இதுதான் ஃபுல் மேப் நினச்சேன். பரவாயில்ல, அப்போ இன்னும் இருக்குது, கண்டென்ட் இருக்குது. இப்போ ஃபாண்டெயின்லாம் எவ்வளோ பெருசாக கொடுப்பான்? Space பெருசாக கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். கியூல்ஸ் கவுண்டா? இந்த ஏரியா பேசஸ் இல்லாத வேறு சந்தோஷம். கண்டிப்பாக அண்டர் கிரவுண்ட் பேசஸ்லாம் கொடுப்பான். எக்கனாமியெல்லாம் செம்ம ஹிட்டு, நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருந்தது எக்கனாமியா. அதனால் அதுலேருந்து அண்டர் கிரவுண்ட் பிளேசஸ்லாம் நிறையா கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். மொபைல் பிளேஸ் நினச்சா ரொம்ப பாவமாக இருக்குது. ஃபோன் லிங்க் நான் அதனால தான் மொத்தமாக இதுக்கு மாறிட்டேன், லேப்டாப்கே மாறிட்டேன். செட் ஆகாது மொபைலுக்கு இதுக்கு மேலே. வா, சண்டை போடுவோம். ஓட சுற்றிட்டு Motion to compel. Don't blink. Solidify. Friends still playing in phone with Realme 6 Pro. Oh, in Realme 7 தாங்க மாட்டேங்குது. I have seen similar patterns before. He was a perfect being.
டேய் I'm in கேண்டியன் தான்டா awe. நீ, உனக்கே இவனை பத்தி தெரியலையா? He had the most எனக்கு wondrous ஆடுறேன், aura, எனக்கே ஃபோன் a தாங்க perilous மாட்டேங்குது. டிராஃபிக் yet beautiful power. ஃபுல்லாக லோகோ வச்சு Oh, ஆடுறேன். truly mesmerizing. And yet, you நான் இது முன்னாடியே were ப்ரிடிக்ட் able to பண்ணது தான் ப்ரோ. defeat him. ஸோ போக போக டெவலப் பண்ண தான் செய்வான். ஸோ Your மொபைலுக்கு strength is தாங்காதுன்னு அப்பயே greater எனக்கு than தெரியும். I had imagined. அதனால தான் சரி லேப்டாப் வாங்கின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினது. Yet you were able to defeat him. Your strength is greater than I imagined. You have unconventional tools. I just have lots of combat. Let's continue on. I find myself growing more curious by the second and more excited. ஏத்தர் விஷன் கலர் மட்டும் என்ன இருக்குன்னு பார்த்து. ஏத்தரோட விஷன் கலரா? டென்ட்ரோ தான் இருக்கும். My phone limit reached but 30 fps போட்டால் தாங்கும். பட் 1 year ago just graphics was smooth and run with some strategy. எனக்கும் அதே பிரச்சனை தான். இப்போ சுத்தமாக ரன் ஆக மாட்டேங்குது. நான் எகெயின் இன்ஸ்டால் பண்ணியும் பார்த்தேன், எனக்கு செட் ஆகலை. பயங்கரமாக ஹீட் ஆகுது மொபைல். பார்த்து சொல்லுங்கள் பார்த்து. ஓகே, I think Dentro தான் we've இருக்கு. made it to the end. இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. ஏதாவது லீக்ஸில் பார்த்துக்கணும். ஏய், நீங்கள் இதோட கனெக்ட் பண்ணுறாங்களா? To do with obvious or these worship measures in the active. So it does have something to do with that. So I don't know these worship measures when people. This place is bad news. We have got to go. Super way. Oh, dear creature, why do you bow down? For fear of the unknown, or for a power that you covet? Most cautious stuff. It must be coming from the right side. Oh, dear creature, why do you bow down? For I am no god. I am but a sinner. You are like a flower, born in sin, yet pure, spotless. Another one thing I that to know charge your for. fate well. You need no longer hold back your resentment, nor accept the countless lies. Go forth, become a transcendent one. Rise beyond the fate bestowed upon you. And I shall shed a tear at the end of time, as I gaze back upon your life. Let's go. Okay. That's it. What just happened? When I saw that thing, my heart was instantly at peace. I was overcome by a sense of awe or joy, perhaps. I feel good. In fact, I feel better than I did before I came in here. ஏற்கனவே பைத்தியமாக தான் இருப்பான். ஆல்ரெடி இன்னும் பைத்தியமாயிட்டான். It's not right about this place. We need to get back. Oh, is that so? Or Only the ominous cave and return to its source.
நோட்லாமையா போட்டு வச்சிருக்கேன். Cory Bear! Oh, thank goodness! He's still okay. Don't be silly to go to the station. I have a strange feeling that what just for this to happen, right at the moment when I was dreading worshipping at a statue of the Seven, it's as if fate was calling me. You say that I bowed before that thing, so perhaps it might be just as effective. I have to try. Cory There's no Bear. question around that. So, அப்படியா பார்ப்போம். Papa? Cory Bear! Oh, my goodness, it worked! It's a miracle! Oh, Cory Bear, my dear son! You see, it worked! Cory Bear can speak again! Where's Mama? இல்லை இங்கிலீஷில் பேசு. Mama is, Cory Bear. Of course. Your Papa. Yes! Salvation! Sweet salvation! Yes, yes! How do you feel, Cory Bear? Yes. It feels like I just woke up from a long, long sleep. I dreamed that I was hiding in a இன்னும் little ப்ளே room. பண்ண ட்ரிக்ஸ்லாம் பார்த்தேன். I didn't dare go out the whole time, and I didn't want to either. Wait. My body! What happened to me? Is this me? Papa? What's happened? Don't panic, son. It's just... While you were sleeping, we went... There's no more Conry here. No more... In this world, you have to be a little monster, but you get to stay with Papa. Am I dead? No, of course not. Look, Cory Bear, you still have Mama's scarf on your... Yes, really. You've only just woken up, and this must all be very confusing for you. Just rest here for now. Things will நீ get ரொம்ப better. யோசிக்கிறியா? Oh, உணர்ச்சி வசத்தை and கட்டுப்படுத்து. you have to promise me something. Never take off your mask. Understand? ஏன் எடுத்தா என்ன Whatever ஆகும்? happens, you mustn't take it off. Okay, Papa. I won't. I promise. Not since that day have I been so டேய் இதா ஒரு நாள் ஃபுல்லா glad இவ்வளோ as காணுமா I am பயமா? now. I can't believe this is really happening. I knew that placing my hope in the Seven was a waste of time. I even worshipped at one of their statues like, once a murderer, always a murderer. I was naive to think that the gods who conspired against us would ever offer redemption. But the God we saw in that cave, now that was a truly mighty God. That wondrous power, it was truly enchanting. Now then, after one besieges a god, and the god responds by answering their prayers, should they, do something to show their devotion? Piety is hardly my area of expertise. But surely I should honor the god that has honored my wishes. A sinner? Oh, don't be absurd. You don't know a single thing about him. How dare you utter such blasphemy? ஜீவில் You and இருக்கிறவருக்கு I யோசனை have பண்ணிட்டே both பேசணும். என்ன சும்மா witnessed இல்லை his divine சொல்லிட்டு power. Article When has doesn't the connect Seven with worked a the miracle like this Yes, before? it is connected. Never. இப்போதான் பார்த்தேன். He is a god, Oh. mightier than they, and yet you... No matter.
Believe what you will. You cannot. I am going to pay my respects with or without you. என்னையா ஏதோ கட்சின்னு வரும் நீங்கள் இன்டர் கேவனுக்கு. Game going to stop. System முடிகிற வரைக்கும் செக் பண்ணி அதுக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஸ்டார்ட். இன்னும் சும்மா டைம் வரல, அதான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இது கட்சின்னு வரப்போகுது, இப்போ தான் வரப்போகுதா? ரைட்டு. நல்லா இருக்கும் வெளியே வாங்குறதுக்கு. அதே ரெக்கார்டிங்கில் தான் இருக்குது 10 நிமிஷமா. Motion to compel. Incoming. Boom boom. What a mysterious statue. Impossible! What happened? The Hilichurl worshippers have disappeared too? Was it all an illusion? You couldn't have both seen the exact same picture. That's true. Yes, it can't have been an illusion. I still feel that. Also, it was neither illusion nor coincidence, and certainly no dream. It was a wonder. Yes, எனக்கு ஒரு a டவுட். divine இந்த ஷார்ட்ஸ் wonder. நீங்கள் எதுக்கு Let's go, traveler. அவனை There is பார்த்து surely a reason for its disappearance, and I do வைப்பரை கேளுங்க. believe that வைப்பர் someday in the அந்த future சிச்சுவேஷனை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் we பண்ணுப்பா. shall see it again. நானாச்சும் விளையாடி பயந்தேன். Have been வைப்பர் பார்த்ததுக்கே a பயந்தேன். sinner லைவ் and பார்த்ததுக்கே. not a god. Kari Bear? Where has he gone? Oh, no, no, no. Maybe someone else came by and found him? No, it can't have been that. There's no sign of a break-in and no sign of anyone having been here. This does not bode well.
What if he's spotted by a forest ranger or an adventurer in his current state? They'd... இந்த மிட் நைட் போடுறதுக்கு பதிலாக மிட்டேல போடலாம். யோ பேய் இது ஆடுறதுலாம் எப்படியா நான் பகலில் போட்டு விளையாடுறேன். எல்லாம் மிட் நைட்டில் தான் ஆடணும். இப்போ 12 மணி இருக்கும் சைலண்ட். சடனாக முன்னாடி வந்து இந்த பயம் வரும். This does not go to tissue spotted location. Then you have to find him first. Wait a minute. This isn't how we left it. Oh no. Did he? Pointing me. Hi bro. What's your name? The mirror. It's broken. அட பண்ணாத ஏற்கனவே உடஞ்சாதான் இருந்துச்சு. Broken this water. What's the broken? He must have taken his mask off and seen what he looks like beneath it. If he'd just done as he was told. We have to find him. அதுக்கும் கண்ணாடி உடஞ்சதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? It's his scarf. He dropped it. நான் ஸ்விட்ச் Looks like we're going the right way. Come on. Pista. We are Tamilians, bro. From Tamil Nadu. How did you came to know my Caribbear! life? Caribbear! Where are you? இன்னே கட்சின்னு வரும் நீங்க இன்னும் வரல. ஓகே இப்பதான் வருது. Curses! Forest rangers. Hey! Who are you? We haven't seen you around here before. What's your business here? Have you seen a hilly churl? A hilly churl should have come past this way. Have you seen நான் it? வைப்பர் மலையாளம் I தெரிஞ்சு asked you போல. first. Don't make this more difficult than it needs to be. I said, have you seen a hilly churl? Hey, whoa! Look, sir, there's no need to get so worked up. There are hilly churls everywhere. What's the big deal? We see plenty of them out here. Exactly. Matter of fact, we just took out a few of them back there. Those dumb boneheads. You forest ranger scum! You spawn of the seven are all the same. I'll have your heads if you so much as laid a finger on Caribbear. You're raving mad! You've got some gall coming here to our nation insulting the forest rangers! Curse you all, forest rangers. Stop all of this. I don't get it. Why make such a huge fuss over a few hilly churls? Makes no sense. He'd only just regained his mind. How could you do this to him? So tell me, forest rangers, did you really spare none of them? Jeez, you're really not gonna let this go. Fine, you weirdo. If you must know, I happened to cross paths with a I was frightened at first, but it didn't seem to have any interest in me at all. It was just bumbling along in that direction, so I left it alone. Yes! Wonderful! Wonderful! Let's go! We have to find him! Wait, you're leaving? Not even a thanks for the info, goodbye? கீழே தானா தோற்கு
Cory Bear! Cory Bear, stop! It's me! It's Papa! Whatever you saw, it was all a trick. An illusion. I told you, we're in a fairy tale world now. Nothing here is real. Please, Cory Bear, come back. It's time to go back. Cory Bear? How could this happen? He regained his mind. He must be able to hear me. Surely. Come, Cory Bear. We have to go home now. Papa's here to take you home, all right? Papa. Cory Bear, Papa, I can't take it. please, Cory Bear. It's my fault. I'm so sorry. If only I'd known. It's all too much. Papa. என்னாச்சு? அவ்வளோதானா கட்சிங்க? I see. I understand now. Finally, it all makes sense. Ah, traveler, you're awake. Finally, we can rejoice together. Wait, no. Why am I still calling you traveler? Oh, I have known your true identity for some time now. ஓ அப்போ இவ்வளோ நேரம் அங்கே எதுவுமே why am I still calling you traveler? I have known your true identity for some time now. It was you I suspected it was you from the beginning. I had to talk to you to be sure. Oh, of course you haven't. With your status, you can hardly be expected to know all of us. In any case, I've been using a fake name this entire time. Ida is the name of a servant I once had. My real name is Clotar. Clotar Alberic. You saw it too, didn't you? Unmistakable, the power inside Cory Bear and the power of the one you call a sinner. It was one and the same. Yeah. I am positive now. It's the power of the abyss, isn't it? Oh, at long last, I have seen it with my own eyes. That is no business of yours. A sinner. Yes, salvation for a sinner can only come from a sinner. Cory Bear did not deserve his fate, but now it's wonderful. He will be able to weave his own destiny anew. Born into abject sorrow, he shall now become the loom of fate. Loom of fate? Oh. Sinister. Dangerous. Oh, I never imagined that you, of all people, would deny the abyss. How ridiculous! We once believed that you would bring new strength and hope to Conria. To us, you were the abyss. A wondrous mystery far beyond our imagination and comprehension. And the one who controls the abyss can control everything. We yearned for that future. We looked to you to take us there.
But what did you bring us instead? இன்னும் என்னென்னமோ சொல்கிறான். Princess of Conria? ஒரு country-ஆ? What did he just call me? Huh? Traveler! Hey, traveler! Traveler! இப்போ என்ன நடந்துச்சு? இது எல்லாமே ட்ரீமா? Of Abyss Order, Clother Abyss, founder of Abyss Order. Oh, twist. Yes. You're awake! Oh, thank goodness you're awake. Paimon was worried sick! Traveler? Traveler? Bloom of it. எல்லாமே லூமிக்கு நடக்குது. ஓ, What லூமினோட happened மெமரியா while you were இது? unconscious? I checked the ley lines nearby. It appears that the Abyss tampered with them, and they've been in turmoil ever since. Information and memories flow within the ley lines. What did you witness? Founder of Abyss. You mean Clotar Alberich? After founding the Abyss Order, his faith in the Abyss led him to do a great many things. But the curse of immortality continued to torment his body and mind. And in the end, neither his faith nor the Abyss he worshipped could save him. After 100 years, he lost his mind completely and was never seen again. Yet his dark legacy lived on. The defiled statue that we encountered previously was just one perverse product of his use of abyssal power during his life. You could say that. She wouldn't be the Abyss Order's princess otherwise. Are you alright? You have a troubled look on your face. What happened? So you saw her memories from centuries ago, through your own Centuries eyes. ago. It all but defies belief. Still, as I'd suspected, the notion of the loom of fate did indeed rear its head during that time. And it seems closely connected to Clotar Alberich's son, Caribert, and what happened to him. And yet your sister never breathed a word of this incident to me. I wonder, was that the moment that she decided to go down this path? ஓ, அதனால தான் தூங்கி எந்திரிக்கிறப்போ பைமான் இல்லை, டெயின் மட்டும் வந்துட்டு போனான். கரெக்டா? டெயின் வந்துட்டு ஏதோ பார்க்கணுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போவான். ஆக்சுவலாக அது அந்த மெமரி வந்துட்டு லுமினோட மெமரி. எல்லாமே உன்னோட ட்ரீம் தான். Go down this path. I also wish that I could know what she thought. Something is clear. Indeed. Clearly, this series of events sparked a long period of deep contemplation. This was where it all began. Something What is it? need to know what looks like. The field? What does that have to do with anything? You mean here? Well, let's start digging and see. What? You scared the Duke out of Paimon! Yeah. Did you rebury them yet? You don't you can open this. A male and female skeleton Skeleton. buried together. Interestingly, the male skeleton appears to have been interred much later, and it's holding a silk scarf in its hand. But what does this mean? Ada And how carry did bottle. you know that there were bodies buried here? Think that the bones of the man.
Long to go through. What? That's impossible. Unless Clotar Albery finally found a way to rid himself of the curse. This all raises far too many questions. I need time to think, and to search my memories for some missing pieces. We should part ways here. Huh? You're just gonna leave? Why? You could come with us, you know. It's better that we split up for now. I think that he might have seen you. Who's he? The voice that I hear inside. Yes. I have my suspicions as to his identity, but I need to confirm some other details before I can be sure. If the time is right, I will tell you when we next meet. But what do you mean that he saw the traveler? How is that possible? Lost system. It all happened at a surface. I fear that while these things would limit anyone else, they are no obstacle to him. What? Why? What is he? Yes, All right, let's leave it there. Get some rest. Goodbye. There goes Dane. And just like that, it's back to being the two of us again, huh? Nothing. What is it? Huh? ஓகே ஏன் நல்லா இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னு இப்போ புரிஞ்சிருச்சு. சில ஸ்டோரி ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கு. சில ட்ராவலருக்கு வாய்ஸ் கொடுத்து ஆமாம் someone like one case is all it takes for all possibilities. சிப்ளிங்கில் ஒருத்தர் அபிஸ் இன்னொருத்தர் டிசெண்டரா அதான் தெரில. இந்த சீனில் உங்களுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. ஓ இப்போ லுமின் தான் யூடியூப்பில் பார்க்கணும், சர்ச் பண்ணி பார்க்கணும். ஸ்டோரி ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருந்திருக்கு, நிறைய பேர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி இல்லை, அதனால தான் நல்லா இல்லைன்ட்டு இருப்பாங்க. In adventuring, as in business, you always have to seize அபிஸை the opportunity. பற்றின நிறைய விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்கல்ல, ஸோ அது வரைக்கும் ஓகே, நல்லா இருக்கு. What's there? எத்தருக்கு எக்ஸ்பிரஷன் இல்லை. ஷார்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டோரி ரொம்ப கொஞ்சம். ஆமாம், ஜஸ்ட் ஏதோ வந்துட்டு போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் இருந்துச்சு. I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. ஏன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் காட்ட மாட்டேங்குது கிளைம் பண்ணுறது. கம்யூனிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ராக்கெட் காணிக்கலாம். இதெல்லாம் நான் அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன். ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட் டுடே குஸ்டில் நம்மளை குடிக்க கூப்பிடுவா. ஸோ அக்செப்ட் இட். யூ அசென்ட் டு செலஸ்டியஸ் ரிக்வெஸ்ட். நல்ல உருட்டு, அற்புதமாக சிக்கலாத்தின உருட்டு உருட்டு. யோ ஏன் இப்படி காமெடி பண்ற? அது இது என்ன பேசுறாரு? ஃபர்ஸ்ட் செக்இன் அண்ட் பிளாக் டெய்லி எதுக்கு இதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியல.
ஓகே, அடுத்து என்ன பண்ணுறது? கடை சாத்திட்டு கிளம்பிடலாமா? குளிக்கவா? அவன் பாடி ஏதோ கதை அடிச்சுட்டு இருக்கா, கதை விட்டுங்கிறாரியா? சும்மா சொல்கிறாரா உண்மையாக சொல்கிறாரா தெரியும். அதெல்லாம் பொய் தான், சும்மா கதை அடிச்சு விட்டுங்க. அப்போ ஓபிஎஸ்ல பண்ணுங்க, ரொம்ப லாக்கியாக இருக்கு. அவுட்லாஸ்ட் இப்போ அவுட்லாஸ்ட் மட்டும்தான். நாளைக்கு நான் எப்போ ஆஃபீஸ் போகிறது? தூங்கி எழுந்திரிச்சு போயிட்டு வாய்ப்பில்லை ராஜா. நான் இப்போ தூங்கினாவே காலைல எப்போ எழுந்திரிப்பேன்னு தெரில. விண்ட்ப்ளூம் வேணால் ஸ்டார்ட் பண்ணி விடலாமா? என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாமா? ஏவட்டி ஃபைனல் பார்ட் வந்துருக்கு, அதை பார்த்துட்டு போங்க. கிளம்புங்க. ஹாரிசான் குவெஸ்ட்டில் அவளுக்கு எப்படி போயிருக்கு? யோ, நைட் நேரம் ஆனால் உனக்கு கிறுக்கு பிடிச்சி போயிடுதுன்னு நினைக்கிறேன். நைஸ் விண்ட்ரூம் டெக்கரேஷன்ஸ். Hey there, Catherine. Good day, you two. It's nice to see you here at this festive time. So, got any jobs for us? I'm afraid I'd struggle to find you any commissions in the near future. With the arrival of the Windblume Festival, the only task most Mondstadters are busy with is preparing gifts for their loved ones. But it's customary to do this oneself without assistance. Think of this period as the off-season for the Mondstadt branch of the Adventurers Guild. Spring is here, love is in the air, and everyone wants to relax and enjoy themselves. Even the cats at the tavern next door have been getting lovey-dovey with one another recently. Ew. Gross. You know that feeling you get when you burst out the doors after a nice nap, hoping மார்ச் to make மூணாம் it தேதி to தான் the ரிலீஸ் store ஆகுதுன்னு before the சொல்லிட்டு தானே limited இருந்தாங்க. edition drinks sell out, only to get there just in time to see the last 2 glasses snatched away right from under your nose by a couple of pesky lovebirds? That's what this feels like. That's very specific of you, Paimon. Perhaps you two could simply take this chance to... Traveler, Paimon, thank goodness I found you. There's something I need your help with. Whoa! Sucrose? What is wrong with you? That's no way to greet a friend we haven't seen in so long. No, not help like in the Windblume sense. It's just... How do I explain? Go ahead, Okay, Sucrose. கடையை We don't have சாப்பிட்டீங்க. anything else இந்த to do quest right now payment anyway. பண்ணி ஸ்டார் ஷேப் மாறும், which is a pure campaign. Okay. Here's the situation. I've been appointed as the Windblume Festival's special ambassador by the Knights of Favonius this year. Special My ambassador. task is to do good deeds for people during this festival of gratitude and love. Nice one. So how did they decide who to appoint anyway? They spun an empty bottle donated by Angel's Share inside a circle with all our names on it. Whoever's name the bottle stopped at got chosen. That seems like you're talented. I think so too. But everyone said that it was to make it fair, so everyone had an equal chance to become the special ambassador. The thing is, I'm not great at dealing with people, so I was really daunted by it at first. But I'm still glad that I got this role. Luckily, I came up with a way to spur myself on, which has helped. This is Have a true and look. spoiler too, but not serious. You'll find it after what place you show up. Yeah, நிஜமாவா? Test tube? Yep, every time I do a good deed for someone, I get them to breathe into a test tube. That way, I can collect everyone's breaths of joy. Sounds fascinating. Are you gonna use them in your research? Yes.
I believe these breaths of joy will serve as valuable raw materials for alchemical transmutation. With Darn, now Paimon's hungry. Wait, you're doing this on purpose, aren't you? Actually, I meant something even more exciting than that. I can't say for sure until I have more test results to confirm my hypothesis, though. Alchemists mustn't make claims they can't live up to. Anyway, I'm still missing one final breath of joy. Oh, is that all you need help with? That's easy. Just treat Paimon to a sweet madame. Then you'll get your last breath of joy. Hey, come on! Paimon's doing her best to help, okay? So, does it need to be more like official or ceremonious or something? No, joy isn't measured in those terms at all. Let me put it this way. Have you ever planted a fruit seed and cared for it while it grows? In the same way that those tender, sweet fruits are the product of your time and effort, the amount of joy derived from an experience is positively correlated to the degree of hardship overcome during it. For example, in my case, I would say that to experience a statistically significant amount of joy, I'd have to do something like spend 6 months developing a medicine formula to a point where it was finally consistently effective. Similarly, in order to collect a significant amount of joy from other people, I have to find ways to do something sufficiently challenging on their behalf. Oh, Paimon gets it now. Long story short, you want us to help you find people for you to help. Oh, that's pretty tough given that it's the Windblume Festival and all. Oh, I figured since you're such experienced travelers, you might have some Really? You have a plan? Well, if he's in, then Paimon will help too. With the talking, anyway. The talking But, anyway. if things don't work out, can Paimon still get that sweet madame? Oh, come on, traveler. This is a festival of gratitude and love, after all. How could you refuse? Excuse me, Sucrose? Could I borrow you for a second? Package for you. Hey, Colin. Oh, sure. Be right back. Wait, is that who Paimon thinks it is? That's Kale, right? When did she arrive in Mondstadt? Let's go say hi! Kale! Hey! Oh, hey you guys. What are the chances? You were staring into space just now. Something the matter? No, don't worry. I'm fine. I was just looking at a Mondstadt children's book in the souvenir shop over there. While I was flipping through it, a piece of paper fell out. The writing on it was really mysterious. Almost like a prophecy. If you can do these things, you may light the lantern of utmost joy and receive a supreme blessing. And what does these things refer to? Find a flower that is not of this world. Find a guide who will never get lost. Find one who would never lie. Find a legend that never ends. So, 4 things in total. Here, have a look. I asked a lady who owns the store about it, but she said that she didn't know anything about any paper slips. Hi there. Sorry to butt in, but what's the name of that storybook you just mentioned? Oh, it was called The Boar Princess. That is strange. I've read that book, and it sounds like that note you found has no relation to the story at all. Do you know her? Let Paimon do the honors. Kale, this is Sucrose, an alchemist with the Knights of Favonius.
And Sucrose, meet Kale. She's a trainee forest ranger from Sumeru's Avidia Forest. Hello. Hi. ரெண்டுமே சரியான இன்ட்ரோவர்ட். This is getting awkward fast. They're both so shy. இன்ட்ரோவர்ட் ஸ்வீட்டா. So, நானும் அதான் நினைச்சேன். Sucrose, what are your thoughts on this prophecy? Could it be real? Without having done any research, I couldn't comment definitively. But if you want my subjective opinion, I don't think that it's a nasty prank or anything. The only people who read children's books are those with a childlike wonder and imagination. Or children, of course. I'm sure that whoever put this prophecy there would understand that. Would they really do this just to spread lies and ruin someone's innocence? I can't imagine anyone being நல்லா so ஃபன் cruel. பண்றது சைனா That's தான். a great take. I love it. பாப்போம் சைனா என்ட்ரி வரப்போகுது. Exactly. Who would want to hurt a child's feelings? Okay, so what do you think the blessing is, Sucrose? If I had to guess, maybe a fairy that can make people's wishes come true or something? I haven't read many fairy tales, so this is pure speculation, with no other information on hand or prior research to compare against. I'm afraid it might not even be worth considering. Wow. Her guesswork is really good, though. I want to pick her brain some more. But will she find it annoying if I keep இந்த asking her ட்ரெய்லர் questions? மீட்டப் ஸ்கிப் We've பண்ணிட்டேன். only just met Yeah. after all. அவ்வளோ போரிங்கா What's the இருக்கும். best thing to say to someone you're meeting for the first time? Well, yes. I mean, if possible. Then, what would you wish for, Colin? I'd wish for a ரிசர்ச் மெடிசின் better personality. டவுட் கேட்டு வைப்பாங்க. Huh? You can't waste it on that. You've got a great personality already. That's very kind of you. But if you know me like I do... Kale! I know that voice. ஆம்பர். Kale! You made good time, huh? You're way earlier than I expected. I spotted your green hair way off in the distance. Good thing my eyes are sharp, or I'd have missed you. Amber! Have you been doing well? Did you finish all the pita pockets I brought you last time? You bet. They're getting yummier each time you make them. Huh? Wait, remind Paimon, have you been to Mondstadt before? இவளுக்கு தெரியாதுல இந்த ஸ்டோரி. A long time ago, I had a lot of help from a lot of people here in Mondstadt. So ever since my Elazar got better, I've been looking out for an opportunity to come back to Mondstadt and tell them all the news that I've been cured. Thanks. If it's okay with everyone, why don't I take Kale for a walk around town? I'd like to show her some of the places she didn't get to see last time. Of course. Fine by me. Sure, go right ahead. Sorry, Amber. I agreed to meet my traveling companions by the city gate in a few minutes, so I can't go with you just yet. Oh, that's all right. In that case, you guys go rest up, and I'll go see Master Jean to ask for some time off. Oh, okay. Traveler Sucrose, could you look after Kale for now? I'll come get her later and take her out. There's still a whole bunch of people I need to introduce her to. Sure, no problem. ஐயோ அந்த கண்ணு ஸ்டார் ஷேப்மா. அவர் இல்லையா ஆல்ரெடி கெப்பியா கிளம்பிட்டாப்ல. Awesome. See you later then.
You alright there, Kale? You look kinda disappointed. I'm sorry. I'm just feeling a little shy today. Don't worry about me. Amber wants to introduce me to more of her friends. Am I gonna be able to cope? I've only met Sucrose so far, and I'm already struggling to make conversation. I wish I had a little more self-confidence. It's nearly time! Let's go to the gate and see if they've arrived. Obviously, character exit more on the American. அது தெரியும் அந்த ஒரு அந்த ஸ்டார்ல பார்த்துட்டு கேண்ட்ரியான்ட்டார். Why is this humble windmill such a great view? I mean, it's understandable. It must have been a long time since you last came to Mondstadt. Because it is the true Great Vayu Viastra? Hey. Don't tell me you don't get it. View, Vayu, and also Mahamatra, Vayu Viastra? No? Whew, am I glad to see you. And who's this young lady? Master, this is Sucrose, an alchemist with the Knights of Favonius. We just met. Sucrose, this is my teacher Tainari. He's a highly respected forest watcher in Sumeru, and he's also a very famous botanist. Kale's exaggerating. I'm Tainari. Pleased to meet you. So you have a teacher as well. The pleasure is all mine, Tainari, sir. Yep, he's extremely knowledgeable too. And this is General Mahamatra Sino of the Sumeru Academia. He's really famous in Sumeru as well. Greetings. Though if I might say so, we're purely here for personal reasons. You needn't be unduly concerned with our official positions. And Kale, there's no need to use my full title. Sino is fine. Or sir, if you absolutely must. Indeed. We're not here in an official capacity. Just to keep Kale company on her vacation. Keep me company? But it was you two that insisted on coming. Kale is very important to us. We felt obliged to ensure her safety on the long, treacherous journey to Mondstadt. But I've been here on my own loads of times before. What about your work, though? What if something bad happens while the General Mahamatra's away? There should be no issues. I have left my duties in the hands of my subordinates, and two especially reliable helpers. Oh, Sucrose. What were you saying about you having a teacher as well? I was just going to mention that I think we're in a somewhat similar situation. I'm an assistant to Mr. Albedo, Mondstadt's genius alchemist. Oh, please, Sucrose. Genius is an unnecessary epithet. It will serve only to leave an exaggerated impression of me in the minds of our guests. Mr. Albedo, but it is an objective truth. Hey, Albedo's here too! Great! The more the merrier! So tell me, Sucrose, since your specialty is bioalchemy, what do you know about the antitoxic properties of the calla lily? Wait! Can we hold off on the nerdy topic for now? Paimon doesn't want to be left out! As it happens, I've studied the calla lily in quite some detail before, with it being a species native to Mondstadt. I wrote a whole report on my findings. If you're interested, Mr. Tainari, sir, I can go get it for you. We're supposed to be here on vacation, and you're already thinking about how to improve your herbal medicines? Also, I thought we'd agreed to take on new identities for this trip.
What new identities? Mine was Adventurer Sino, skilled desert explorer. Tainari's was technological consultant to the treasure hoarders. And Kale's was traveling musician. Musician. You find that sort of roleplay fun? Very much so. I do wish some of the less cautious adventurers in the Avidya forest would consider coming to Mondstadt instead. What Philanimo mushrooms lack in texture, they make up for in not causing vomiting or diarrhea. Are you contemplating using some compounds from the calla lily as active ingredients in a targeted antidote? Yes, I gathered a few on the way here, and my initial research suggests to me that it could be worth a try. Okay, I got it. But as much as I don't wish to be a wet blanket, it takes a huge amount of experimental data to conclusively prove how different drugs interact. Estimating the total development time would be very difficult. Add in the time for procurement and delivery of essential materials, and I'm not sure if we could complete development before you need to return. Then please, allow me to help. Mr. Albedo. Apologies for my tardy entrance in the present discussion. I understand you're looking to make an antidote for poisonous fungi, correct? If you happen to have some samples with you, or relevant documentation on hand, perhaps you might give me the chance to review them later. But before that, I invite the three of you to look at this. Now Fisher-Roth's other properties, hidden lodging arrangements. Regular reception area backup plan to be confirmed. Go to group meals on the first day, following which all are free to make their own arrangements of activities, service restaurants, and self catering facilities where we are prepared at lodges, outdoor activities. என்னடா அது? Food and lodging arrangements? Were you quietly writing this up the whole time? Paimon didn't even notice. Hardly. Rather, I should apologize for interrupting a serious discussion between trained professionals, especially after they've traveled so far to be here, when I myself am neither an adventurer, nor a technological consultant, nor a musician. Nevertheless, I would encourage you to have a knowledgeable local arrange your detailed itinerary while you're in Mondstadt. Take a look, and should you find anything here to be objectionable, it can easily be adjusted. This is too kind of you. These arrangements are quite excellent. It looks great! Even Paimon feels like tagging along for the food and board. You're not interested. That's why it's called tagging along! Very comprehensive. The adventurer, technological consultant, and musician all approve. Thank you. Just one thing. We'd like the chance to cook as well. Why don't we change the group dinner to a camping and cooking trip? I'll help pitch the tents. I can help too. And Paimon will take him to Good Hunter to order some starters. Mondstadt's cold cut platter is not to be missed. I'm looking forward to it. Great, then it's decided. Sucrose and I will bring the three of you to your inn for a quick rest. You two, let's meet by the lake this evening. சரி ஓகே போதும் இதோட நிறுத்திக்குவோம். Mondstadt welcomes you. Welcome to Mondstadt. ஓகே கடை சாத்தலாமா? வைப்பர் இருக்கீங்களா? In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. Mondstadt welcomes you. வைப்பர் Welcome to Mondstadt. Paimon Hope nice. you enjoy the Windblume festival. பார்த்துட்டு போகணும். அதை போய் அம்மா பார்த்தேன் நாளைக்கு பார்க்கலாம். எனக்கு தூக்கம் வருது வேறு. ஓ இப்போ தானே சரி வாங்க 11 பார்த்துருவோம். ஓ அப்போ சாப்பாடை பார்த்து எக்ஸைட் ஆவாளா?
go? Sure, coming right up. Would you like anything else? Do we, இதை தான் want சொன்னாரா? anything else? இல்லை இல்லை, இது கேண்ட்ரியா லுக் கிடையாது, கேண்ட்ரியா ஸ்டார் கிடையாது. புரிஞ்சிச்சு. இவன் ஸ்வீட் மேடம் கேட்டுட்டு இருந்தால. Amal will give you the sweet flower from that sweet madame as a Windblume. இவ ஆக்சுவலாக ஸ்வீட் மேடம் கேட்டுட்டு இருந்தால. ஸோ அதை வந்து அவன்கிட்ட இன்சிஸ்ட் பண்ணுறான். எனக்கு ஏதாச்சும் வேணுமா உனக்கு அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி, எனக்கு அது வாங்கி கொடுன்னு கேட்கலாம். அதுக்கு தான் அந்த ஸ்டார். Just don't read it. No need to worry about that. இதுதான் சொன்னாரு. Everyone can make room for good food. All right, just a moment. ஆமாம் ஆமாம். அந்த ஸ்டார் ஐ வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். கேஆக்கு பார்த்தா இருந்தும் இல்லாத மாதிரி இருக்கும். இந்த அளவுக்கு அதே பச்சையா தெரியாது. ஓகே, இதோட கதை சத்தியலாமா? அவன் ஏற்கனவே ஸ்வீட் மேடம் கேட்டுக்கிட்டால அரசியல் ஸ்கில்ல இருக்கும்போது. ஸோ அதனால அந்த பிளேட்டர் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு உனக்கு வேறு ஏதாச்சும் வேணுமான்னு சொல்லி கேட்குறா என்கிட்ட. ஸோ ஆக்சுவலாக இன்சிஸ்ட் பண்ணுறா எனக்கு அதை வாங்கி கொடுன்ற மாதிரி. அதுக்கு தான் அந்த ஐஸ். சரி ஓகே, க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம்.